Turn on closed captions if you do not understand Bangla. There are English captions for you. আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু ব্যাক লাকিজ কিচেন। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব বাঙালিদের একটা পছন্দের মিষ্টি রসগোল্লা। যা যা লাগবে রসগোল্লার জন্য: ফার্স্ট মিল্ক, সুগার, ময়দা, সুজি, ছানা, 2 লিটার মিল্ক, ছানার জন্য 2 লিটার মিল্ক দিয়ে দিলাম। দুধটা ফুটে উঠলে একটু অপেক্ষা করে এখন ভিনেগারটা দিয়ে দিতে হবে। 3 টেবিল স্পুন ভিনেগার, 3 টেবিল স্পুন ওয়াটার মিক্স করে দিয়েছি। আস্তে আস্তে এইভাবে দিবেন। মিল্কটা অবশ্যই ফুল মিল্ক নেবেন। ছানাটা খুব আস্তে আস্তে দিতে হবে। খুব জোরে জোরে নাড়া দিবেন না, বেশি ঝুরঝুরে হয়ে গেলে মিষ্টিটা ভালো হয় না, শক্ত হয়ে যায়। গ্রিন পানিটা বের হয়ে গেছে, ছানা রেডি। এখন ছানাটা পরিষ্কার একটা কাপড়ে সেঁকে নেবেন। দুই তিন ঘন্টা ছানাটা ঝুলিয়ে রাখবেন। ছানাটাকে মিক্স করতে হবে। ছানাটা ভালো করে মিক্স হলে মিষ্টিটাও ভালো হবে। আচ্ছা, এখন দিচ্ছি আমি 2 টেবিল স্পুন ময়দা, ওয়ান টিস্পুন সুজি, 2 টিস্পুন সুগার,
ছানাটা ভালো করে মেখে রসগোল্লার সাইজ আপনারা বড় ছোট যা আপনাদের ইচ্ছা করতে পারেন। চুলাটা হাই হিটে রাখতে হবে। 6টা এলাচ দিচ্ছি, দুই কাপ সুগার দিচ্ছি, রসগোল্লা একবারে দিয়ে দিতে হবে। এখন ঢেকে দিতে হবে 10 মিনিট, হাই হিটে থাকবে। শিরাটা ঘন হয়ে আসলে একটু গরম পানি ঘুরিয়ে দিয়ে দিবেন। মিষ্টিটা হয়ে গেছে কিনা দেখতে হবে। মিষ্টি হয়েছে কিনা একটা গ্লাসে পানি নিয়ে তার মধ্যে একটা রসগোল্লা তুলে দিবেন। ডুবে গেলে মিষ্টিটা রেডি, ভেসে উঠলে মিষ্টিটা হয়নি আর কি। দেখেন কত সফট রসগোল্লা হয়েছে। দর্শক, আপনাদের অনুরোধের একটা মিষ্টি দেখালাম। আপনাদের ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন।